Tonight marks the second night of the second North Korean Human Rights Week in Australia. 오늘은 특별히 북한에서 태어나고 평양 음악무용대학을 졸업하고 러시아 차이코프스키 국립음악원을 졸업하고 평양 국립교향악단 피아니스트로 활동하다가 탈북하신 김철웅 피아니스트를 만나시게 됩니다. Just as last night was special, tonight is also special because we have the pianist Chol Kim, born in North Korea, graduated from Pyongyang University of Music and Dance, as well as the National Conservatory of Tchaikovsky, Russia, who then worked as the pianist of Pyongyang National Orchestra before his escape. 특별히 김철웅 씨는 천재 피아니스트라고 불려지는 만큼 오늘 우리에게 귀한 음료를 통해 문화적인 교감이 되는 시간이 되길 바랍니다. 먼저 행사에 앞서 제2회 북한인권주간을 주최하시는 북한인권개선 호주운동본부 김태현 대표님의 인사 말씀이 있으시겠습니다. Given his title as the piano genius, we are quite confident that tonight's melody will bring us deep cultural communion. But first, the president of North Korean Human Rights Association, Advancement Association in Australia, will give his address. 우리 대표님을 뜨거운 박수로 맞아주시기 바랍니다. Please welcome. 너무 편해서 제가 원고도 없이 그냥 왔습니다. Today's atmosphere was very late, so I came without any deep or sincere preparation. 이 자리에는 참 너무 뜻깊고 감동적인 분들이 와 계시고 우리나라 남과 북이 인용으로 전쟁을 치렀을 적에 참여하셔서 우리 사우스 코리아를 지키시는 전쟁의 영웅들이 오늘 노후를 이끌으시고 이 자리에 오셨습니다. Tonight, we have very special guests with us. These guests have fought in the Korean War of June 25th and served to protect their nation and those that they love. 아마 이분들의 피 흘림과 정말 고생이 아니었으면 하마터면 여기 여러분들과 제가 귀감포로 북쪽 애들한테 사용당했을지도 모릅니다. 지금. If it weren't for their tremendous and courageous effort, we might not be able to come here today, but rather have been taken over by the North Korean army. 지금 이분들 어르신들 잠깐 일어나실 텐데 시간이 가지만 우리 박수로 한번 환영하겠습니다. 어르신들 일어나시죠. Can we please give a warm welcome to these veterans of the Korean War? 네, 일어나시라고. 네네. 뜨거운 박수 한번 보내주십시오. 여러분, 우리들이 신문 보도서를 통해서 아시겠지만 장성택의 죽음이 남의 죽음이 아닙니다. 우리일 수도 있었다는 것이죠. As we may well be aware of the event through the newspaper article, the death of Song Taek-jang is not some random news, but that person and that life that was taken away could have been our very own. 또 이 자리에는 호주 경제, 정치, 문화를 이끄시는 여러 호주의 그 주리사에 계신 분들이 오셨고요. 특별히 감사한 것은 우리 이휘진 총영사님이 어제에 이어서 또 오늘도 오셨는데 저희가 자꾸 이렇게 얘기하는 건 뭐냐면 야, 한국이 그래도 희망이 있구나. 이걸 우리 총영사님을 통해서 봅니다. Today with us, we also have many leaders in the areas of economy and also in the areas of culture who are leading to work and to create a better world. And in particular, I would like to give a deep thanks to Consul General Hui Jin Lee. And through his presence from both last night and tonight, I have a deep hope that Korea, South Korea, and its people have a great hope.
보통 공직자들이라면 자기한테 조금 불이익이 당할 것 같으면 그저 앉아 있는 게 원칙입니다. 근데 우리 총영사님은 나라와 민족을 위한 일이라면 어떠한 것도 거절 안 하시고 이쪽 저쪽 눈치 안 보시고 정확하게 일해 나가시는 것을 봤습니다. 희망입니다. For a public figure, it is the norm for them to remain silent and quiet whenever instances arise that may disadvantage them. However, when I saw the Consul General Hui Jin Lee, I was very touched by his willingness to step forward and to fight for the right cause, even if it meant his own disadvantagement. 또 감사한 것은 총영사님을 비롯한 전 총영사관의 직원들이 하나같이 우리 영사님을 비롯한 모든 영사님들이 하나같이 뭉쳐서 이번 우리 제2회 북한 인권주간 행사를 열심히 도와주셨습니다. 정말 감사를 드립니다. And also, all the staff members related to the Consul General have worked together as one heart to organize this event. I thank you very much for that. 여러분, 음악이라는 저희가 북한 인권 주간을 하면서 음악이라는 것은 이념과 나라와 민족을 초월해서 하나가 되는 언어라고 저는 봅니다. As working for the human rights for North Korea, I've come to think of music as something that transcends our individual thoughts, our sense of community, as well as our differences. 음악이 갖다 주는 이 통일이 되는 하나 되게 하는 이 언어를 가지고 지금 고통받고 정말 그 말할 수 없는 억압 속에 있는 북한을 깨워서 하루속히 평화 통일이 이루어질 때까지 우리 하나 되기를 소원합니다. Through this harmonized language of music, I hope that tonight's event will arouse a sense of longing to help out those oppressed and those in need in North Korea. 그래서 우리는 그런 그 압제와 고통을 우리가 먹고 잘 산다고 침묵할 것이 아니라 말해야 됩니다. We shouldn't remain silent because the difficulties and the hardships faced by our people in North Korea isn't our own, but rather we should speak out on behalf. 그 말함이 저와 여러분들이 사람이라고 인정하는 행위라고 저는 봅니다. In doing so, we will show them our humanity to the rest of those living in this world. 오늘 우리 김철웅 씨와 김은혜 자매가 오셔서 하시는 그 언어에 우리들이 큰 힘을 얻고 남북 평화적인 통일이 될 때까지 열심히 돕고 열심히 기도하는 우리 모두 되기를 소원합니다. Tonight, through the musical language of Eun-hae Kim and Chol Ung, I hope that we'll be energized to work until we face and witness the reunion of the two Koreas. 참여해 주신 여러분들에게 우리 좋으신 하나님의 은총이 함께 하시기를 소원합니다. I hope that the grace of our God will be with you. 고맙습니다. Thank you. 네, 다음은 교민사회를 대표하시는 시드니 한인회 백승국 회장님의 축사가 있으시겠습니다. Next, the President of the Korean Society of Sydney, President Seung-guk Baek, will give us his speech. Good evening, ladies and gentlemen, and distinguished guests. I'd like to give thanks for being able to greet and address my guests here today. I ask for your understanding as I address a heavy topic, followed by some comforting music. I give my deepest thanks to Reverend Kim Tae-hyun
and fellow board members who have prepared to make the second North Korean Human Rights Week event possible. A young leader, Kim Jong-un, who was given the seat of authority, has plunged North Korea into political horror. As we look at this person who has executed his uncle and close advisors without hesitation, it is shocking to see such a savageness. They are willing and able to do anything in order to maintain an everlasting system of their own. What would human rights means to these people? There are many experts' opinions say that we were able to see former North Korea even in a period where nothing could be predicted. There are many factors. However, many experts analyze direct to the fact that the capitalist system brought about 장마당, which is open market, and expansion, sharing information through widely used mobile phones, having very significant factors to endangering this system. We must not forget the North Korean people who are largely in the midst of suffering, barely sustaining a life, in the blind spot of human rights. I see, in order for that to happen, we must spread news about their horrendous realities. Throughout the two-day event of yesterday and today, I hope that we can participate together in recognition of the sufferings that North Korean brothers are experiencing. I also would like to thank everyone here once again for organizing this opportunity. Enjoy the performance. Thank you. 네, 이것으로 식전 행사를 모두 마치겠습니다. 이어서 탈북 천재 피아니스트의 연주와 또한 김은혜 씨의 공연이 있겠습니다. 여러분, 탈북 천재 피아니스트 김철웅 씨를 소개합니다. 힘찬 박수로 공연을 시작하겠습니다. This concludes the introductory segment of tonight's event. Now we will have the pleasure of having the pianist Cheol-eun Kim and actress Eun-hae Kim perform for us. Let us begin with a big round of applause.
잘 들리시지 않아요? 네, 워낙 어쿠스틱을 제가 좋아해요. Can you hear me without a microphone? Can you use this? 선생님 차라리 안 하는 게 좋을 것 같아요. 그냥 할게요. 네, 마이크 안 할게요. 잘 들리시죠? I believe you can hear very well. 저는 김정은 씨가 정식으로 공식적으로 이렇게 초청이 보내줘가지고 온 사람이 아닙니다. I was not sent to officially by the dear leader, Mr. Jong-un Kim. 아쉽게도 그랬으면 더 좋으련만 10년 전에 탈북을 해서 지금은 서울에 살고 있는 피아니스트 김철우입니다. How wonderful it would have been, but I defected to North Korea 10 years ago and I'm living in South Korea. 10년 전에 저는 평양에서 살았습니다. 10 years ago, I was living in Pyongyang. 평양은 저희 고향입니다. Pyongyang is my hometown. 평양에서 태어났고 평양에서 음악을 배웠습니다. I was born in Pyongyang and I learned and studied music in Pyongyang. 여러분들 평양에서 음악을 어떻게 가르칠까 궁금하시지 않으세요? You must be wondering how they teach music in Pyongyang. 평양에서는 막 행진하면서 피아노 외칠 것 같지 않아요? 행진하면서 Do you think in Pyongyang they make a parade as they play the music? 우리가 피아노를 배우면서 제일 첫 번째로 보게 되는 교재가 뭐죠? Do you know that the first textbook we use when you learn to play piano? Bael. 그러면 북한에서는 어떻게 배울까요? What about in North Korea? 똑같습니다. Actually, same Bael. 저 어릴 때 이런 거 쳤어요. I played when I was a child like this. 피아노라는 악기는 전 세계 아직도 바이엘 이상의 좋은 교재가 나온 게 없습니다. I believe that there is no better textbook for Bael to play the piano, to learn how to play the piano. 그러니 북한이라고 뭐 창조할 수는 없잖아요. So, can't say. That North Korea would be able to make their own, same. 그러다 보니까 바이엘을 배우고 하지만 북한에는 더 보충되는 것이 있습니다. That's why I started learning Bael, but there is an additional textbook. 예를 들어 이런 거죠. 북한의 동요를 가지고 피아노 곡으로 만듭니다. For example, they use the North Korean folk song to create music pieces. 제가 초등학교 3학년 때 쳤던 곡이 갑자기 생각이 나는데요. I just all of a sudden remembered what I played when I was year 3. 이거 역시 북한의 동요를 가지고 피아노 곡으로 만든 겁니다. This was also used from North Korean folk song. 하지만 북한이라는 사정을 여러분들 고려하시고 동요인데도 제목이 약간 거시기해요. So when you think about North Korean situation, the title of this
Korean children's song. You can hear. 제목이 혁명군 노래입니다. That's the revolution. The song for the revolutionist. 이런 곡을 초등학교 3학년짜리들이 칩니다. Actually, this kind of a song can be, played by year 3 children. 죄송한데 녹음이 돼야 된다 해가지고. 네, 피아노를 가지고 교육을 시키는 방식에 있어서는 똑같으나 어떤 곡을 치는가가 다른 것이 북한의 피아노 교육입니다. The method of the learn how to play piano may be same, but how they. 제가 한국에 와서 가장 많이 듣는 말이 두 가지가 있습니다. There are two things I hear most in South Korea. 첫 번째로 저더러 탈북자처럼 안 생겼답니다. They said that I didn't look like a North Korean defector. 맞나요? Is that right? 그러면 탈북자 어떻게 생겼어요? How does a North Korean defector look like? 그다음에 두 번째로 절대로 어디를 봐서 저희가 피아노 치긴 안 생겼다고 생각해요. And secondly, I don't look like a pianist at all. 그럼 뭐하게 생겼냐 물어보면 거의 뭐 한 70%, 50% 이상 사람들이 뭐라고 대답하냐면 저더러 보험 설계사처럼 생겼답니다. More than 50% of people said I look like a insurance salesman. 그런 믿음 안 가는 얼굴을 가지고 피아노를 치고 있으니까 조금 여러분들 되게 저 사람의 정체가 과연 뭘까? 과연 피아니스트일까? 피아노 치면 말을 잘못해야 되는데 말도 잘하고 좀 뭐지? 이런 생각을 가질 수 있을 것 같아요. So you may be wondering who I am. 그래서 제가 어떻게 한국에 오게 되었는지를 말씀을 드리는 게 먼저 순서일 것 같아가지고요. 제가 이 음악회를 굳이 제가 나눈다면 1, 2부로 나눴습니다. 그래서 제가 Therefore, I'd like to explain how I came to South Korea. So I'm going to plan divided by two parts. First part and second part. 그래서 1부에서는 제가 어떻게 한국까지 오게 된 탈북 과정을 또 그 가운데 만났던 피아노 그리고 그 피아노를 통해서 여러 가지 피아노로 여러분들에게 들려드릴 거고요. So first part, I'm going to talk about how I came to South Korea, and then I'm going to talk about the story about piano for me. 그 두 번째 계속 제 얼굴만 보면 지겹잖아요. 그래서 그 가운데 김은혜 씨가 나오셔가지고 노래를 부를 겁니다. So not to make you boring, just looking at my face, in between, we're going to invite
Miss Eunhae Kim to present singing. 2부에는 제가 여러분들에게 오늘 이 시간 꼭 말씀드리고 싶은 북한 음악에 대해서 설명을 해줄 겁니다. And the second part, I'd like to explain about the music in North Korea. That's what I wanted to share with you. 물론 음악과 같이 들려드리는 거죠. Of course, as a musician. 제일 첫 번째 쳤던 곡 혹시 아시는 분 있나요? 첫 번째. 오케이, 야, 근데 아무 상품도 없어서 미안해요. 야, 그 첫 번째 쳤던 곡이 쇼펜 녹턴 20번입니다. Yes, the first piece of music I played was Chopin Nocturne number 20. 왜 이 곡을 첫 곡으로 골랐었냐면 2000년에 개봉을 했었죠. 피아니스트라는 영화가요. The reason I selected this piece of music, the piano, the movie Piano, was opened in 2000. 그 영화에서 유태인 피아니스트인 스필만이 2차 세계대전 때 정말 이념을 뛰어넘어서 피아노 때문에 나치 장교에게 구원을 받는 아주 극적인 사연을 담은 영화입니다. In that in the movie, the pianist, the Shupilman, Jewish man, could deliver his music beyond the different ideology. 제가 그 영화를 보면서 어찌 보면 이념을 뛰어넘어서 음악 때문에 탈북을 한 제 사연과 비슷하다고 생각이 돼서 첫 번째 곡으로 고르게 되었습니다. The reason I selected that piece of music is like myself is similar to that Jewish the man who presented his music beyond the different ideology. 네, 저는 아까도 말씀을 드렸다시피 평양에서 태어났습니다. As I told you, I was born in Pyongyang. 평양의 평양음악무용대학을 졸업을 했습니다. And I graduated the Pyongyang University of Music and Dance. 거기서 8살에 입학해서 대학교를 14년을 다녔습니다. I admitted when I was 8 years old and I stayed to study for 14 years. 러시아에 유학도 갔다 왔습니다. I studied abroad in Russia. 아버지는 당 간부였고 어머님은 교수였습니다. My father was a party official and my mother was a professor. 제가 서울에 와서 많은 공연과 강연을 다닙니다. As I came to South Korea, I traveled around to present my music performance. 다닐 때마다 주최 측에서 밥을 한 끼씩 사줍니다. Every time I presented and traveled around, the host actually, entertained me with the meal. 그런 사람들 중에 몇몇 사람들이 저한테 이렇게 물어봅니다. 북한엔 이런 거 없죠? Some of them ask me, you can't see this one in North Korea. 있거든요. Actually, there is. 여러분들이 생각하는 탈북, 거의 모든 분들이 배고프다는 생각을 많이 하시는 것 같아요. I think all of you have an image of a North Korean defector who are starved almost. 저는 밥은 먹다 왔습니다. Actually, I could manage eating. 그런 집안에서 태어나서 8살 때 음악 교육을 나름 그 북한에서의 최고의 음악 교육을 받았습니다. I had a really high standard of music education in North Korea. 그런 제가 왜 탈북을 또 여기까지 말씀드리면 성격 급한 분들은 또 그렇게 좋은 곡이 있지 왜 왔니 이러시는 분들이 있어요. Then you may be wondering why you defected to North Korea, why you should stay in North Korea. 저는 결국에는 피아노 때문에 탈북을 하게 됩니다. Actually, because of this piano, I happened to defect to North Korea. 왜냐하면 북한에서는 내가 치고 싶은 곡을 칠 수가 없습니다. Because in North Korea, you can't select your own piece of music you wanted to play. 음악을 전공 안 한 사람들은 외국 곡을 들을 수 없습니다. Actually, those who didn't study the music cannot listen to the foreign, songs. 클래식 연주가라고 해도 20세기 말까지 나온 클래식은 자유롭지만 19세기 말까지 나온 곡은 자유롭지만 20세기부터는 그 곡이 작곡자가 누구인가에 따라서 연주되는 곡이 있고 연주 안 되는 곡이 있습니다. So as a musician, you are free to choose up to 19th century music pieces,
but from 20th century, the music you have to be checked whether you can play or not. 우리 너무 유명한 라흐마니노프라는 그 러시아의 작곡가이죠. 라흐마니노프는 미국에 망명했다는 이유로 그 사람이 거기 연주가 못 됩니다. You know, all famous pianist Rachmaninoff, but he defected to America. His piece of music is prohibited to play. 그런데 그 중에서도 가장 안 되는 그 곡들이 있습니다. But there are the most the prohibited piece of music. 우리가 생각하는 대중음악이죠. That is popular, songs. 그 안에는 뭐 팝도 있고 재즈도 있고 여러 대중 장르가 많죠. Which include pop and jazz, all sort of the popular songs. 그 곡을 듣거나 유포시킨 자는 감옥까지 보냅니다. You can be arrested and imprisoned if you play and if you distribute such. 그런데 제가 그 곡을 칠 수 있었던 기회가 생겼습니다. But I had the opportunity that I could play that kind of music. 제가 사랑했던 첫사랑에게 프로포즈를 하고 싶어서였습니다. I wanted to make a proposal to my first love. 그런데 제가 지금도 톡톡 튀지만 그때도 튀었어요. 예. But actually, I look quite distinguished. 뭔가 좀 스페셜한 프로포즈를 하고 싶었습니다. So I want to have a special propose 당시에 또 영화도 많이 봤어요. because I watched a lot of movies as well. 영화를 보다 보면 왜 남자가 피아노 치면서 프로포즈하면서 문이 열리니 하면 문 열리더라고요, 진짜로. Actually, you can think that in the movie when men play the piano, that all of a sudden door is open. 야, 저도 그것을 하고 싶어서 러시아 유학 때 들었던 팝을 그녀에게 쳐주기 위해서 연습실에서 연습을 했더랬습니다. I was playing one of the pop song that I heard in Russia to present to her. 자, 그 곡을 연주해드리겠습니다. I'm going to play that piece of music.
이거 쳤더니 잡혀갔어요. Actually, I was arrested while I was playing this music. 북에서는 자본주의 문화, 그러니까 음악을 비롯해서 이 문화 자체가 들어오는 것은 상당히 위험하게 생각을 합니다. In North Korea, something from this capitalism, think they regard it very dangerous. 바꿀까요? 내가 봤을 때 우리 호수 분들이 나이가 훨씬 일 것 같아요. 귀가 안 좋을 것 같으니까. 그러니까 이 문화 자체를 북에서는 이 문화 자체를 그러니까 주체 사상이라는 그 사상에 배치되는 문화이기 때문에 절대로 들어오기를 꺼려합니다. They prohibit something against 주체 ideology. 그러니까 이게 제가 지금 여러 가지 머리가 참 저도 제가 생각해도 머리가 좀 괜찮은 것 같아요. 연주하지 말을 해야지 거기다가 한국말을 되게 번역하기 쉽게 또 말을 해야 돼요. 나 지금 머리가 지금 I'm very busy now playing the piano. 자, 그런 상황에서 저희 곡은 단순히 음악을 한다는 것보다는 체제에 어떤 저항한다는 식으로 보여질 수밖에 없었습니다. So in this situation, I have to play the music against this ideology. 그래서 어이구라는 비밀경찰, 북한의 비밀경찰에 끌려갔고 이 곡을 어디서 들었냐, 어떻게 들었냐, 이 곡을 들었을 때 네 감정이 어땠냐 등등 A4용지 한 10장가량을 심할수를 썼습니다. So I was carried to the North Korean intelligence agency and interrogated, and I have to write a 10-page of statements. 그걸 쓰고 요즘 말로 멘붕에 걸렸어요. So after that, I really totally crushed in spirit. 피아니스트가 피아노 치지 기타 치지 않았어요. As a pianist, I play the piano, not any other musical instrument like a guitar. 과연 이 나라에서 내가 피아니스트를 살려면 일생 동안 몇십만 장의 리포터를 써야 될지 계산이 안 나요. I couldn't imagine myself how many thousands and thousands pieces of statement if I stay in North Korea to continue to play the piano. 그리고 저한테 그 순간 자괴감과 배신감이 들었어요. Then I felt all of a sudden totally the betrayal. 배신감은 어떤 거였냐면 러시아 유학을 갔을 때 전 세계 모든 사람들이 북한을 욕을 합니다. So actually, when I went to Russia, all around the people in the world criticize North Korea. 그 상황에서 제가 할 수 있었던 것은 오히려 여러분들도 알다시피 외국에 가게 되면 괜히 애국자 되는 거 있죠. So only what I can do in that situation, when you go to abroad, you become quite, patriot to yourself. 저라도 열심히 배워서 북한에 가서 좋은 음악을 북한의 음악을 좀 한 계단 올리겠다 이런 의지를 가지고 공부를 했었습니다. Actually, I devoted myself to study hard. When I go back to North Korea, I may contribute to the development of North Korean music. 그런데 차려진 것은 곡 선택을 제가 할 수 없는 음악가가 내가 연주할 곡을 내가 선택할 수 없는 상황에 처했습니다. But reality, as a musician, I can't choose what I wanted to play. 그곳에서는 피아니스트를 살 수가 없었습니다. So in that situation, I can't live as a pianist. 그래서 고민하다가 탈북이라는 길을 선택을 했습니다. So as I agonized over that situation, I decided to defect to North Korea. 여러분들, 저는 중국을 통해서 탈북을 했습니다. I defected to North Korea through China. 어제 크로싱이라는 영화 봤을 겁니다. You must watch the movie yesterday, The Crossing. 나는 어제 너무 같은 공감대를 느꼈습니다. I felt totally empathic with that movie. 저는 중국에 가서 어제 그 주인공이었던 차인표 씨가 했던 일을 그대로 했습니다. Actually, when I was in China, I did exactly that hard labor the main actor did it in that movie. 국제소에서 나무도 날랐고요. I carried the timber. 남의 집에서 모순도 살아봤고요. I served like a servant at someone else's house. 지연은 한국어
고문도 받아봤습니다. Actually, I was interrogated as I got caught. 그러면서 느낀 것이 있습니다. Then I had something I felt. 국가가 어떤 국가에 태어나는가에 따라서 내 인격과 내 자존심이 좌우됩니다. Depending on which country you are born, decide my personality and my identity. 여러분들의 아이덴티티는 과연 어디입니까? What is your identity and where do you belong? 저는 전 세계 호주인과 한국인들에게 다 묻고 싶습니다. I'd like to everybody, to the Korean people and around the whole world. 여러분들의 조국은 어디입니까? What is your home country? 흔히 요즘 젊은 시대에 사는 사람들은 월드라는 그 개념 속에서 내 조국을 간혹 잊고 살 때가 있습니다. Young generation, as they live the citizen of the world, they sometimes forget their home country. 그런데 그 조국이 없으면 나도 없어집니다. But without their own home country, there is no myself. 조국이 없는 사람들, 그 어떤 국적에 속하지 않는 사람들은 제대로 된 인간다운 대접을 받기는 정말 어려운 상황입니다. It is very, very difficult to be treated as a human, those who do not have their home country. 그것을 저는 탈북 기간 중국에 있는 동안 체험을 했습니다. I actually experienced myself when I was in China after I defected to North Korea. 그러던 중에 제가 먼저 탈북한 그 사람에게서 교회로 가면 피아노가 있다는 얘기를 듣고 교회로 가게 됩니다. Then I heard that someone who defected earlier than me told me that if you go to church, I can play the piano. Then I went to church. 그런데 가니까 피아노가 없었어요. But actually there was no piano. 거기에는 그 탈북 청년들을 모아놓고 아침부터 저녁까지 성경을 읽히는 곳이었습니다. Actually, they gathered all the North Korean young people from the morning to the evening. They led those people to read the Bible. 저는 그것이 제가 과거에 목재에서 일하는 것보다 더 힘들었어요. Actually, it was much harder than the time I worked for carrying timber. 그러던 중 다른 교회에서 이렇게 부흥회를 열게 돼서 저희들 초청이 됩니다. Actually, I was invited by another church who did the revival seminar. 그 교회에 갔더니 피아노가 있더라고요. When I went to that church, I found the piano there. 그런데 그 피아노는 정말 너무 어메이징한 피아노였어요. It was really amazing piano. 홈라이트에 러시아제 색깔도 이상했습니다. Upright, Russian, and the horrible color. 88개 건반 중에 50개가 소리가 안 났어요. 88 piece of board, 50 didn't make sound. 그런데 그 피아노를 보는 순간 내 가슴에 무언가 쿵 하는 소리가 들렸어요. But as soon as I saw that piano, something, big thunder fell in my heart. 감동이 왔고 눈물이 나더니 I was quite moved and I started crying. 그리고 그 순간에 내 입에서 나한테 처음 기도가 At that moment, first time in my life, from my mouth, I prayed. Jesus, thank you. 피아노 곡에 하여준 것만으로도 감사합니다. Even I thanks that I could see even the piano itself. 그리고 너무 치고 싶은 피아노를 가져왔어요. Then I came closer to the piano that I badly wanted to play. 제가 뚜껑을 열는 순간 그 교회 반주자가 뛰어와서 뚜껑을 꽉. As soon as I opened the piano, that the pianist of that church came to me and closed the piano. 지금도 피아노 친다는 소리를 못 들었는데 그때는 어떻게 했겠습니까? 안 좋아서 피아노 친 사람들. Because I didn't look like someone who can play the piano. 겨우 사동을 하고 피아노를 안 났는데 이 피아니스트가 더 대단한 어메이징한. But actually, I begged that person. Then I sat on the piano. That person, that pianist, was an amazing person.
in the Chinese Korean church hadn't got much piano there. But they happen to have a piano, but there is nobody who can play the piano. But actually, she was a minister's wife. At her age of 50, she tried to quickly learn how to play the piano. But she can manage it to play with the 30 boards only. So using right hand, she can play any piece of music, gospel, but using left hand only do, mi, sol, three board. But she was the best the pianist in around there. I was permitted and I sat down on the piano. And as I pressed the bow, one touch, then I got so taken aback. I just don't know why I came up to play that piece. I'm going to play that amazing piece of music. 일단 이 곡을 치니까 그 반주자 옆에 기절에 쓰러져 있었어요.
As I played this piano, the pianist over there actually was shocked. 그 2년이 돼서 그 교회 피아노 반주자로 있었습니다. Since then, I became the pianist for that church. 그리고 그 이후로 선교사님들 통해서 한국으로 오게 됐습니다. So since then, by the help of the missionary, I came to Korea. 그런데 어느 길이 순탄치 않았습니다. But it was not easy path. 비행기를 타려고 그 위조 여권을 만들어 가지고 비행기를 타다가 걸려서 경찰에 잡히기도 했습니다. I fabricated the passport to get on the board of the plane, but I got caught, arrested. 근데 그들은 국적을 똑바로 대라고 저를 검문을 했었습니다. They interrogated what is my nationality. 근데 저는 그 국적을 똑바로 댈 수가 없었던 것이 북한에 끌려가면 정치범 수용소나 총살을 될 대상이었습니다. I couldn't say exactly my nationality. If they know that I came from North Korea, they would carry me straight to the concentration camp or they executed. 그러니 그들이 검문의 강도를 좀 더 높였습니다. And they increased the strength of interrogation. 너같이 중국말을 못하는 조선족이 어디 있냐고 하면서요. There is no one like you who can speak Chinese as a Chinese Korean. 그런데 그들은 고무방망이 같은 것으로 머리를 때렸었습니다. And they beat me with like a rubber hammer 근데 on my head. 예. 근데 보통 반사적으로 다른 사람들은 손으로 머리를 막았었습니다. Normally, instinctively, they cover their head by hand. 근데 저는 손으로 막을 수가 없었습니다. But I couldn't use my hand to cover my head 왜냐하면 저는 피아노를 쳐야 되니까요. because I'm a pianist. 그래서 팔짱을 끼고 맞았습니다. So I carried like this and I got beaten. 하지만 때리는 사람 입장에서는 상당히 건방진 자세였습니다. But those who beat me thought I was very arrogant. 그래서 남들보다 더 맞았습니다. So I got beaten much more than other people. 그때 하도 머리를 많이 맞아서 상태가 별로 안 좋습니다. Since then, my head is not working quite well. 그런 과정을 통해서 인천공항에 도착을 했습니다. So anyway, through this procedure, I could arrive at Incheon Airport. 자, 이런 매사의 탈북자들이 한 사람 한 사람은 순탄하게 한국에 도착하는 것이 아닙니다. So like each North Korean defector had such a hardship to arrive at South Korea. 그들이 태어날 때부터 이런 고난을 받아야 된다는 운명을 가지고 태어났을까요? Did they have this kind of destiny right from the time they were born to go through such? 그들도 충분히 행복해야 되는 권리가 있다고 생각합니다. I think they have every right to be happy. 저는 여러분들에게 호소하고 싶습니다. I don't like to plead to you 그들의 권리를 찾아주세요. to give their right back to them. 자, 제1부는 여기까지고요. 이제 또 2부에서는 우리 아름다운 배우가 나오겠습니다. So this is my end of first part, and we are going to introduce a beautiful actress. 우리 큰 박수 맞을까요? 자, We're going to 김은혜 씨입니다. welcome her.